Mombasa usinajuza ni wengi, ni biashara. Okay. So mnaendanga mnasimama kwa line hivi mtu hapa. Sasa customer akikuja atachagua msichana anataka. Hiyo hakuna kwa access tuulizie nini, hapana. Ni wewe mwenyewe uvae sex uende usimame kwa ile line. Sasa urembo wako na venye umedress ndio utapata customer. Okay. Na services zako zenye utaenda kupeana. Changamoto ni unaweza na customer kumbe amebeba kuna kitu naita mchele. Ni dawa kisha kuwekea hivi kwa pumba ama kwa nini unakuwa flat. So kuna customer wanatembeanga na hizo vitu. Sasa atakubaya drink aseme tuende nayo kwa room. Atakuwekea, atakuibia simu, atakuibia pesa, ukujua najua uko na pesa. It takes so much courage to open up and talk about the struggles that we are going through. And today is such a case. We have a guest called Elicah. She's gone through so much pain in her life. And today she's here saying she has had enough. She's only pleading for help from us. And as I invite you to watch this show, I plead with you to kindly be kind and polite to our guest. She is at her lowest point right now. So talking ugly words to her, saying nasty things to her, and trolling her will not help her at this point. So I urge you to be kind to her as you listen to this story, and please help her where you can. Kwa majina naitwa Elicah, nimetoka Mombasa, home ni Kakamega. All right. Na umelelewa mkiwa wangapi kule Kakamega? Maisha imekuwa aje? Tumelelewa tukiwa 6. Vijana 5 na mimi. Maisha ilikuwa ngumu kutoka chini, ilikuwa ngumu juu tulipoteza baba mapema, tukabaki na mama peke yake. Na ukasoma ukafika wapi? Shule nilifika form 3. Mbona ulistop? Sijui what happened, but sasa ni kama nilifanya zile kimila zetu, unaharibiwa na mtu nini, sasa unatoka shule bila kujua nini, unazungushwa tu hivyo. So nikakuwa nazungushwanga hivyo tu, niko shule, nimetoka mwenyewe, sijui hata naenda wapi, nishatoka hivyo. Then ukaenda wapi? After nimetoka shule, nilienda kuoleka. Alafu ikakuaje kule kwenye ndoa? Nilizaa kwa watoto 2. Tena tukadivorce naye. Mbona? Sikuwa najua kitu ilikuwa inafanya natoka. Unajikuta umetoka, kama ni ndoa imeshindikana, kama ni masomo ni hivyo, but ground vitu ni kwa tofauti na expected. Unataka kusoma lakini inakuwa ngumu. Unataka kuoleka inakuwa ngumu. Huyo mtu alikuwa akifanya nini ama ni nini mlikuwa mkivurugania about? Mlikuwa mkivurugana naye kwa nini? Juu ya shamba, ni stepfather wangu tulikuwa nabishana juu ya shamba, juu baba alikufa, sasa alikuwa anataka atoe mama kwa hiyo shamba. Lakini sasa mama naye akakuwa strong, akakuwa naenda kesi nini, koti kapitisha tubaki hapo. Juu tuko hapo watoto wa hiyo bomu. Sasa akaanza kutuharibu sisi wote. Okay. So ilifika vipi ukaamua maisha imekuwa ngumu Kenya, ingefaa uende Saudi Arabia? Ilifika vipi ndio kuonelewa uende huko? Kufika Saudi Arabia, walimaliza after nimacha hiyo form 3, mama bado alingangana kanipeleka college kusomea catering. Sasa huko catering tuna bado ndio hizo vitu ziliamuka tu. Nikaacha kila kitu college, nikapanda gari, nikakuja Nairobi, nikaanza kushughulika kwenda Saudi. Nikaona hiyo kusoma niliona kama izinisaidia juu tayari nilikuwa na watoto na walikuwa na mama mwenyewe na struggle, ana pesa. Nikaona najiwest kukaa shule. Ili nitoke niende Saudi nianze kutafutia watoto wangu. Hivyo ndio nilikuja. Miaka ngapi? Watoto wako na miaka ngapi? Niko na mtoto wa miaka 13, niko na mtoto wa miaka 9 na niko na mtoto wa miaka 6. So ukaanza process ya kwenda Saudi Arabia. Hebu tueleze vile ulijipata umefika kule. Ilikuwa vipi? Ulisaidiwa na nani? Ulisaidiwa na ofisi inaitwa Gulf na Afak. Iko Westland. Ndio alinisaidia kaniprocessia, wakaambia niambie mamangu siende Saudi. Mama aliniambia usiende Saudi. Nikamwambia naenda Dubai. Sasa hata alikuwa anapigia huyo boss wa hiyo ofisi, alikuwa anapigia mama sema namwambia ananipeleka Dubai. Sasa nikitoka Kenya mama alijua naenda Dubai. Hadi vile nilifika huko kikaumana ndio akajua niko Saudi.
So wewe ukitoka hapa Kenya ulikuwa ukijua unaenda Saudia, but nilikuwa najua kesa, nilikuwa najaribu kudanganya mama juu alikataa Saudia, usiende Saudia. Okay. So sasa mimi nikakuwa niko na hamu ya kwenda kutafuta pesa. So nikamdanganya na huyo boss naenda Dubai. Kufika kule maisha ilikuwa vipi? Kufika kule nikianza first month maisha ilikuwa tu sawa. Sasa maisha ilianza kuchange after kitu kama 3 months. Ndio sasa huyo boss alikuwa ananitaka na kijana wake bado ananitaka. Alikuambia mwenyewe hivyo ama ilikuwa? Wanakuambia tu wanataka kulala na wewe. Na ulikuwa ukiwaambia nini wakati huo? Singekataa, nilikuwa na nyamaza at the beginning, nilikuwa tu na nyamaza. Lakini sasa ilifika wakati nikashindwa sana kunyamaza. Sasa nikakubalia kijana, lakini baba sikumkubalia. Sasa tulikuwa tunalala na kijana wake, lakini baba hapana. Alafu ikakuaje? Sasa baba alikuwa anashinda amenifuata na ambia I will kill you unless you accept me, I gonna kill you, I want to you. So mimi nikakuwa nakataa, nikienda hata maybe natoka upstairs unateremka akombela narusha pesa. Ukipita kwa hiyo pesa nakufuata na nitakupiga. Na hiyo nyumba iko na cameras. Mama ashaona na kupigia simu anasema nini unafuatana na baba. Na hiyo nyumba iko na cameras, lakini baba yeye hakutaka kujua. Yeye alikuwa akombela na tupa pesa, nikipita kwa ile pesa ananifuata nataka kunipiga, na mama anapiga simu saa hiyo kwa hizo cameras. Tujua naongelelea kwa hizo cameras kuna nini. Alafu ikaendaje? So wakanitoa nje. Wakaniambia nitoke, they don't want me. Mama sasa alisema I don't want you because my baba don't want you. So karushwa nje. Documents walibaki nazo? Kwa zote documents unachukufika Saudi unachukuanga documents zako day one. Haukangi na documents. So nikitoa wakiniambia nitoke, walifungua gate wakaniambia out, wakafunga gate. So nikashindwa mimi nitafanya nini. Nikaanza kutembea, nikapatana na jamaa wa taxi. Akaniambia you Kenya? Nikamwambia akaniambia I know where Kenyans stay in Saudi. I can take you and stay with your fellow Kenyans. Jua na wabeba ngolo sina metoroka kwa kazi. Akanipeleka ukule penye wanaishi, alikuwa anajua. Akanipeleka pale, akapigia msichana mmoja mwenye anampelekeanga wasichana kazi, akakuja akanichukua. Sasa nikaanza kuishi na huyo msichana, akanipeleka kazi. Nikafanya karibu tena miezi 3. Sasa kitu nilifanya nikakataa, nikajipeleka polisi. Unafanya ukishapata mshahara yako na kwa ule Mkenya sasa anataka ulipe nyumba, anataka ulipe stima, anataka ulipe maji, ulipe food. Sasa kama umefanya 900, mseme tulikuwa tunafanya na 1500. Sasa hapo mshahara iko juu, sisi tumetoroka kwa contract. Sasa unapata hiyo 1500 unapata wanataka kama a half of the salary. Juu hiyo stima, maji amekupeleka hiyo kazi ni yake, wewe usijitafutia. Sasa nataka ulipe stima, ulipe maji, ulipe food. Sasa unapata umefanya either 3/4 ama quarter ya salary umebaki na nyingine yote umepeana, na lazima upeane juu usijitafutia kazi. Watakurusha nje tu bado usipopeana pesa. Hello, hata uniite jina gani? Nikimaliza contract yangu naishia kwetu. Niende nikaone mtoto wangu, nikaone familia yangu. Haya maisha, pesa hazitoshi. Maisha safari. Niende nitulie, nipumzike, nianze safari tena. Hata nikiishi hapa miaka 20, pesa hazitoshi. So hapo nikachoka, nikasema heri nijipeleke polisi nirudishwe Kenya. Sasa hapo ndo nikajipeleka polisi. Nikakaa huko mwezi na wiki 2. Nikafanywa deportation December sasa. Okay. Nikarudishwa Kenya. That's last year December last year 2021. Na uliporudi hapa kulikuwaje? Sasa sikuwa na pesa, nilikuwa napata mshahara nikiwa kwa contract, nikipata mshahara mahitaji nyumbani ilikuwa mingi, nilikuwa natuma tu pesa yote. So nikitolewa nje sikuwa na pesa. After nimejoin our outside, huyo tax amenipeleka. Nikakuwa nikipata mshahara tena wanachukua 3/4 ya mshahara na baki na quarter. Sasa tena natuma yote nyumbani. Sasa nikifika Kenya sikuwa na pesa yote. Nikasema siendi nyumbani na siambii mama nimekuja Kenya. Ndanyamaza tu. Juu tayari nishaenda off. Ukifika deportation na wanyang'anya simu. Unakunyang'anya kila kitu na baki tu hivyo. So nilikuwa nimeshaenda off tayari 1 month and a half, 2 weeks before nikufanya deportation. Sasa nikifika Kenya hata mama hakujua niko Kenya. Nikasema aje niende Mombasa sana nijiuze nitafute pesa kwanza ndo nitaenda nyumbani.
Umekuwa ukifanya hiyo kazi from January mpaka sasa? Nilifanya hiyo kazi kuanzia sasa, nilikuja hiyo December nikaenda direct Mombasa. Nilikuwa na pesa kidogo hiyo mwezi, nikalipa nyumba, nikanunua vitu za nyumba kidogo. Alafu nikaanza kujiuza sasa. So ikifika nilijiuza karibu 4 month January hiyo December tu May hapo. Nikakuwa niko na hamu bado ya kurudi Saudi. Sikujua wameniblock, wameniweka kwa blacklist juu nilijishikisha mwenyewe bila Sasa wakaniblock for 2 years. Sasa nikatafuta njia ya kwenda Lebanon ama niende Iraq ama niende Egypt. Nikakuwa niko na hiyo tamaa ya bado kwenda kutafuta pesa Gulf. Sasa nikatafuta tena agent mwingine, nimtafuta online. Nikampigia simu akanitumia fare, akaniweka kwa gari, nikakuja mpaka hapa. Sasa hiyo May akanipeleka training tena. Hakuniambia kama ananipeleka Sudan. Mimi nilimwambia nipeleke Iraq ama nipeleke Lebanon ama nipeleke Egypt. Kumbe anataka kuniprocess kunipeleka Sudan na hajaniambia. Sasa akanipeleka training 1 month. Hiyo training 1 month ilisha kuja kanieka hostel tena another month, hiyo June tena. May yote nilikuwa training Githurai. Sasa June tena nikaenda hostel nikakaa full month. Nikamwambia umenieka kwa nini? Nimemaliza hapa 1 month. Sasa ndio mwezi mwingine tena nimemaliza. Tena naanza July nikiwa hapa. Nikamwambia mimi najirusha, ilikuwa tulikuwa tumefungua kwa gorofa juu wezi fungua. Mnafungiwanga ndani au mademo wanaenda Saudia, wanawalokia ndani na wanafunga na kufuli. So wezi toka na ni gorofa juu. Nikamwambia huyo boss mimi nitajirusha kutoka kwa hii gorofa hadi chini nitoke na nirushe baki yangu ama uniachilie nitoke. Akaniambia sitakupea document. Nilikuwa nimepata photocopy ya passport na ID, birth certificate, hiyo kadi ya yellow fever. Nilikuwa nimepea document zangu zote za traveling. Aniprocessie passport ingine juu ile ilibaki Saudia. Sasa alikuwa na hizo document zote mpaka good conduct. Sasa after nimemwambia sitaki, umeniweka sana, siwezi anza July tena mwezi wa 3 niko na familia. Akanipea 2,000 akaniambia nitumie mama alafu niende watoto niendelee kukaa hapo waniprocessie. Kumbe anatafuta chance ya kuniweka Sudan na hajapata. Na mimi najua ananipeleka Iraq ama Lebanon. Sasa kutoka hapo nikakataa. Nikamwambia mimi mmetufungia hapa, mnatupea mchele peke yake, mnashinda mmetukulisha kidheri. Hakuna uwezi toka, uwezi unatajua. Nimeanza mwezi wa 2, shule nimemaliza mwezi 6, kubali najirusha nikufe basi useme mbona umetufungia hapa. Akaambia Mato nimfungulie mlango atoke na asiende kwa ofisi. Sasa mimi vile nilitoka nilienda kwa ofisi. Wakafanya kufunga mlango, hawakunifungulia. So documents zako zikabaki pale zote. Mpaka birth ID unachukua original hiyo yellow card, hiyo yellow fever zote zilibaki pale. Hawakunipea mpaka leo. Nikimpigia ananiambia nilipe 16,000 za shule. Then nilipe hiyo pesa alikuwa ananilipia food na chakula ni 500 per day. So I stayed there 1 month and a half. So nataka nilipie hiyo pesa yote ndio nipewe documents. Hivyo ndivyo tu alisema. Hivyo ndo alisema na amesimama hivyo tu. Hivyo nilipe pesa yote ndio anipatie hizo documents zangu. Okay. Na sasa ukamuende Mombasa. Nikarudi tena Mombasa kujiuza tu bado juu siko na another option. Hakuna vile ningeenda ofisi nyingine, sina hizo document. Vile hizo document hakuna vile atakuprocessia passport. Hakuna, mpaka lazima uwe na hiyo birth ID, hiyo good conduct, hiyo nini zote kuwe nazo na wamekatalia kwa ile ofisi. So sina otherwise tena, so si success kwenda nje tena, wameshani block, tiara amebaki nazo. So nikaamua kurudi Mombasa tena. Mombasa usinajuza ni wengi, ni biashara. Okay. So mnaendanga mnasimama kwa line hivi mtu hapa. Sasa customer akikuja atachagua msichana anataka. Hiyo hakuna kwa access tuulizie nini, hapana. Ni wewe mwenyewe uvae sex uende usimame kwa ile line. Sasa urembo wako na venye umedress ndio utapata customer. Okay. Na service zako zenye utaenda kupeana. Na changamoto gani unazopata wakati unafanya hii kazi ya kujiuza kule Mombasa? Changamoto ni unaweza na customer kumba amebeba kuna kitu naita mchele, ni dawa kisha kuwekea hivi kwa pumba ama kwa nini unakuwa flat. So kuna customer wanatembeanga na hizo vitu. Sasa atakubaya drink aseme twende nayo kwa room, atakuwekea, atakuibia simu, atakuibia pesa, ukijua najua uko na pesa. Hiyo ndio changamoto ya kwanza, atakuibia, huyo customer ndiye atakuibia. Alafu changamoto ya pili, kuna makastoma wengine na kudanganyanga amevaa CD, kumbe anakuambia mimi mwenyewe najivalisha, kumbe anatoboa hiyo CD tena, unaona. So usipokuwa kinu unapata ugonjwa, unaona.
upate mimba ama upate HIV nini. So kudeal na hao customers ni ngumu. Wengine wamegonjeka, nataka akupe ugonjwa tu. Hana haja na kazi yake, amekuja tu kukuambukiza. So ni lazima ukue keen. So the more unakundua umetoboa hiyo CD atakupiga hata na anakuacha hapo. So utajuaje ametoboa mama? Unaangalia sasa ni wewe ukue keen. Ukiona customer anakuambia mwenyewe anajivalisha CD ama anakuambia nitakupatia like 20k ama 15,000. Twende tukoaro, twende bila CD. Unataka pesa ngapi nikupe, unipe bila CD. Sasa hapo unajua huyo ako na shida. So kwa sasa najua shida uko nayo, najua unaweza kubali juu nataka pesa. So unaweza end up umekubali. Juu unaangalia 15,000 maybe short umeenda ya 200 ama 300. Unaona mtu anakuambia nakupe like 20k ama 15k. Unajua challenges kukubali iko juu kuliko kukataa. So saa zingine unajipatanga tu umekubali. Unachukua dawa zozote maybe sasa ukishaenda hiyo sasa hiyo nani unasema kuna dawa tunatumia saa inaitwa hizo za protect pre sasa tunatumianga hizo unaenda tu lakini sasa tunameza hizo dawa. Okay. Na kulipa. Halafu sasa changamoto zingine ni exhaust zote. Ni aibu juu unaweza kutana na mtu wa familia pale. Ama mtu akuone pale familia mamaka anajua mimi unafanya kwa hoteli mimi mtoto wangu ako na kazi mzuri kumbe ajui unajiuza unaona. So hata sometimes unaona mtu anapita yule anakujua unaona ni aibu. Alafu wewe mwenyewe unakaa unajiuliza why mimi sasa mbona najiuza unaona. Juu hiyo ni kitu yenye hata Biblia yenyewe haikubali unaona. Alafu mimi mwenyewe mamangu my mom is a pastor, my brother is a pastor. Nimelelewa kile familia ya maombi. Mimi mwenyewe nimekuwa maombi nikitoka chini. Sasa vile ulianza kunizungusha sinikaachana na maombi. Sasa ndio maisha yangu ilikuwa destroyed from there. Unaona? Sasa nakanga nasema, na sasa nikikufa sasa unaona si nitaenda wapi sasa? Na ninafanya nini? Kuna hii mwili yangu nafanyia. Do I have a future? Unaona? Unapatanga unajiuliza maswali naona majibu. Ukisema uache utalipa nini nyumba? Utakula nini? Watoto watafanya nini? Mamangu mwenyewe amegonjeka. Positive more than 26 years. From 1980 something akiwa positive. Naona ako so weak. Naenda nakaa na wale watoto. Sasa unaona anytime anaweza pass. Mimi watoto wangu hao wawili wenye nilitoka kwa ndoa baba aliwakataa. Alisema wasaidi na hata tuongeleshanaga hakuna communication watoto ni wangu. So huyu mdogo mwenye nimezaa nyuma huyu at least babaka namsaidia. Lakini hao wawili wa kwanza ni huyu wa class huyu ako class 8 sasa anaingia form 1 next year. Na huyu wa class mwenye ako class 3 hiyo ni msigo wangu society wangu na mtu. Sasa huyu mdogo ndo anafanyanga kusaidiwa. Sasa najiulizanga najiuza. Sasa nikipata HIV, maybe ni pass before my mom, unaona. Hao watoto wangu wataishi na tiara wana baba, I'm the father, I'm the mother. Sasa wakikufa sasa unaona. Nikipass sasa yao watoto watalelewa na nani? Na watasomeshwa na nani? Mimi mwenyewe najiuza anything can happen. Au makasoma anabibanga mpaka fees. Ukikataa kulala na yeye anakudunga hata kisu. Huyo mademo Mombasa wameuliwa kwa nini? Kwa marumu wanakujanga unakuta umekufa kitambo. Amekuwekea mchele amekuibia amekudunga kisu ameenda. So unaona ni risk sana. Unafanya kitu unaona tu kabisa ni risk but una otherwise I have to do nitafanya nini umetafuta kazi upate. Ama upate mzungu ukienda kama Ukunda DR unaweza pata mzungu wazungu walalangi na CD na wazungu pia bado wamegonjeka unaona. They will give you a good amount of money but wanakuacha ukiwa positive. So usipotumia hizo dawa according venye inatakikana unaona chances bado tu ni una risk. So reason yako ya open up useme history ulikuwa ukitaka usaidizi wa aina gani? Sasa mimi anaona kama sina hope na sina future unaona. Unafika wakati sasa example currently niseme sasa unajua sasa nakaa kwa nyumba ya 2500. Hiyo nyumba sasa hivi nilifanya nilipe nyumba tarehe 26 sijalipa wakafanya kuifunga. Nikaenda nikakaa na kuna kijana nikaenda nikakaa kwake alikuwa customer wangu nikaenda kujifanya nimeoleka at least nipate pa kukula na pa kulala juu kufika wakati nikaona kujiuza inisaidie tena natamani kwenda Gulf bado natamani niende huko sasa nikaona nikaacha kujiuza for the last 2 months naendanga ile nimekoma kabisa sina pesa naenda najiuza kidogo kidogo tena nikipata pesa narudi naachana nayo sasa nilikuja nikawacha nikaanza kufanya kazi ya club ya waitress sasa huko sasa nikakuwa the most sasa nikasema sasa nitafanya nini either nijipoison na nikijipoison na mamangu na mamangu atafili aje na watoto watafili aje sasa nikasema kitu nitafanya hii nyumba silipi juu sina pesa wachafu si nikamwacha akafunga nikaenda kwa hiyo chali na tena hataki nifanye ile kazi ya club hii sasa naenda saa hii hataki atakwambia kama unaenda kazi ya club
kanyaga nje, unaona. Alafu anachukulia advantage, wewe mwenyewe una nyumba, anajua umefungiwa, juu anajua nyumba yako imefungwa, anakufanya kitu anataka, madharau nini, but utafanya nini? Juu na so nilikuwa nasema maybe nilikuwa nafuatilia hizi Tuko news. Naona ni kama madem, nasoma hizo message zao, naona venye watu wanaonekana, naona wengine wanakuambia I can offer you a job, unaona. Nilikuwa nafuatilia hizo message zenu online Facebook. Sasa nikasema can I give it a try? Pia mimi naweza jaribu, maybe naweza saidika, maybe mtu pale nje anaweza niona hata nipe tu job tu, unaona. Hata kama ni ya nyumba, hata kama ni ya hoteli, yani ile kazi, hata kama ni ya cosmetic, unaona, ile kazi at least naweza toka na inampendeza Mungu, unaona. So hiyo ndio ilifanya nikakuja nikawafollow, nikakutext. So mama yako na ndugu zako wanajua kile ambacho unafanya? Hakuna mtu sana anajua nafanya nini Mombasa. Mamanga ananipigianga simu ananiambia uko sawa? Mimi kuna venye roho yangu inaniambia uko sawa. Mpaka currently hata jana nimeongea na akaniambia mbona roho yangu inaniambia uko sawa? Brother yangu ako tena mwingine hapa, naye alichukua loan, unaona, akajengea madhe nyumba yenye tuko tena loan yenyewe kamshinda kulipa. Tena wanataka kuchukua hiyo shamba. Sasa yeye akatoka akakuja kujificha Kitengela. Ameacha wana trade na mama na hiyo shamba. Sasa mama anasema huyu kijana wangu amekosa kazi, ameenda kujificha Kitengela. Mimi ndio wa pili, ndio huyo tena. Nilikuwa na side nikifanyia kazi ya kujuzi, nilikuwa na pesa. Nilikuwa namtumia hata 1500, 2000, 3000 kwa siku juu nilikuwa na pesa. Sasa nikakuja nikawaacha hizo vitu zote. Sasa najiulizanga, anashinanga niambia, wewe unafanya nini? Mbona sasa zingine kupigia simu zake sishikangi usiku? Naye mama ni mwerevu, anataka apige usiku, au mbona sishika? Anafuatilianga mbona hizo simu sishiki usiku. Na yule ngoma kwamba nimesadilia cha kujuza nikaenda kwa bar. Kwanza kufanya waitress. Anatakanga kujua mbona hizo simu sishikangi usiku. Na nimefanya kazi ya almost a month sai. Ndio kijana akaniambia kama unafanya kazi ya toka kwa nyumba yangu uende. Na ninalipwa 200, unaona? Kwa siku. Tunalipwa 200 club kwa siku. Sana ni ananiambia toka. So hiyo 200 hizi nisaidie, unaona. Nikasema juu yeye saa zingine anatumia mama do, anasema hata kama ni 1000 niache nikae kwa nyumba. Tena naona sasa ndio ninaharibu kila kitu, naona. Vitu zangu zimefungiwa. Mimi mwenyewe sina kazi. Mtoto wangu anaingia form 1. Huyu msichana kanaingia form 1. Nitatoa wapi school fees? Sasa nikaanza kusema either kati ya kusuicide na Tuko, nitafute kitu moja. Either ni suicide tu silently niondoke, ama nitafute Tuko, maybe someone outside there anaweza kusaidia. Anaweza kuwa amepitia akwa advice, unaona, kwambie fanya hivi ndio utoke. Juu kuacha kujiuza si rahisi. Umezoea hiyo pesa. Na kutafuta tu kazi ya hoteli utulie pale upate hiyo 300 ni ngumu sana juu umezoea kupata 2000, 3000 kwa siku, pesa ya haraka umezoea. So unaona ni ngumu. Sasa ndio mamangu aji, ndugu yangu, hakuna mtu anajua nafanya nini Mombasa, hakuna. Hata size communicate na wao. Saizi unaniambia kwa sababu ile guilt una feel umeacha kufanya hiyo kazi. So umejitolea unataka kufanya kazi ambayo uko proud nayo. Hiyo ile hata unaenda church, ndio yeye tunafanya uwezi enda church. Una feel unatamani kwenda church uwezi enda. Okay. Kwa wale ambao hawajui story yako, especially mama yako na ndugu zako, wakitazama hii video unaweza taka kuwapea message gani? Mimi nitawaambia juu nimechoka. Even hata mama mwenyewe anajua, ana sense. Nimekwambia mamangu ni pastor. Au ana sense there is something wrong. Unaona, brother yake ananiambia na nini inaendelea, na mbona ucommunicate, natoka online naenda off hivyo. So ndawaambia sababu nilikuwa nafanya si communicate, nilikuwa najiuza na nikachoka, na nilikuwa sina pesa, na nikakuwa sina vile nitawasaidia. So nikaamua tu ile mwenyewe nijianike online ama nijianike social, at least nisaidike, nitoke kwa kitu nilikuwa nafanya. Juu kama naweza pata mtu maybe anaweza nisaidia niache kujiuza, ama anaweza nisaidia nipate anipe mwelekeo tu, ama anipe advice, niambie ukifanya hivi na hivi na hivi na hivi you can succeed. Me I can't fear to tell my mom, I can't fear to tell my brother, ni mwenyewe nilijitolea. Okay. Na kwa yule ambaye angetaka kukusaidia na ametazama hii video, anaweza kupata vipi? Unaweza share maybe namba yako yenye unaweza kupigia through? Naweza share namba yangu. Angalia ile kamera useme namba yako. Namba yangu ya simu ni 07 95 414 543. Okay. Na inaleta jina gani? Elicah Alright. Akungwi. Okay. So mwenye akikupigia simu na angetaka kujua priorities zako za
unataka usaidizi wa aina gani, ni kikazi, kama ni kikazi ni kazi gani, ama kama ni biashara gani, ungetaka usaidizi wa aina gani kwa sasa. Mtu akikuuliza nini unataka maisha yako ibadilike vipi, ungesemaje? Sasa mimi tayari niko low everything. Kila financial niko chini, job niko chini, mawaidha niko chini, advice niko chini. Sasa ukipata mtu akusaidia financially bado nita appreciate. Nikipata mtu ani advice niambie Elicah, fanya hivi, ufanye hivi, at least utakuwa na utachange life yako, bado na appreciate. Nikipata mtu aniti job, hata kani ya nyumba, kani ya hoteli, kani ya kuuza manguo, kani ya kufanya nini, I will appreciate. Na nikipata mtu bado tu ani support nifungue tena kazi yangu, is okay. Alright. Well, tunashukuru sana. Najua si rahisi kuja kujiongea hivi. Na ume travel all the way kutoka Mombasa kuja tu kushare story yako na sisi, na tuna appreciate sana. Tunaomba that maisha yako isibaki vile yako after umesema story yako. Thank you. Na tunakutakia kila laheri. Na kwa Wakenya ambao mnatutazama wakati huu, we urge you to kindly stand with our guest Elicah. She's vulnerable right now. She's going through so much pain. So it will be a great honor to just have someone walk with her this journey and help her get back on her feet. And to you online users who find it easy to attack people because they have shared their stories and the ugly past that they have, this is not the time or the place to do that. If you don't have anything nice to say, I plead with you to be silent when it comes to Elicah's case. But for you who wants to support her, we urge you to kindly reach out to her through the number that we will share on the pinned comment. And as always, we thank you so much for always standing with our guests. Thank you always for watching our shows. And again, thank you for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera. And until next time, keep it Tuko.